আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং আগামীকাল সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে। সুতরাং প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা এবং সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারবেন এনটিভি ইউরোপের স্কাই চ্যানেল 780-তে। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটার্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রামের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে আমি ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন এবং বিভিন্ন কোয়েরিজ গুলো আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা মার্ডার কেস। আমি এবং আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি, কুইন্স কাউন্সিল, দীর্ঘ সেই প্রায় 35 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং কিউসি, আমরা দুইজনে মিলে ওই মার্ডার কেসের উপরে আমরা কথা বলবো আজকে। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে অ্যারেস্ট করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় অথবা ফোন করে যদি বলে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য, তাহলে সাথে সাথে দেরি না করে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে আপনার অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত। আমরা আজকে যেই কেসের উপরে কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে চ্যাম্পসফোর্ড ক্রাউন কোর্টে 1986-এ আপনার একটা ট্রায়াল হয়েছে মার্ডার কেসের জন্য। জেরেমি বাম্বার 30 বছরের অধিক সময় সে একটার পর একটা অ্যাপিল করে যাচ্ছে। ইভেন আপনার গত বছরেও এই কেস আপনার এদেশের কোর্টের মধ্যে আসছে। সে মানে কন্টিনিউয়াসলি অ্যাপিল করে যাচ্ছে। তার এখন 30 বছরের উপরে সে মানে প্রিজনের মধ্যে আছে, কিন্তু সে কনভিকশন এবং সেন্টেন্সের এগেইনস্টে অ্যাপিল করে যাচ্ছে। গত বছরেও তার কেস কোর্টে আসছে জুন 2020 সালে। সংক্ষেপে এই কেসটা হইল তাকে কনভিকশন দেওয়া হয়েছিল আপনার 5 অফ হিজ ফ্যামিলি মেম্বারকে সে কিল করেছিল তার এসেক্স ফার্ম হাউসের মধ্যে। তার 5 জন, তার অ্যাডপ্টেড ফাদার মাদার, তার সিস্টার এবং সিস্টারের টুইন আপনার ছেলে চিলড্রেন, তারা দুইজনকে এবং বোনকে এবং তার মা পালক মা বাপকে সে হত্যা করেছিল। ওই 6-year-old টুইন সান, তার বোনের মানে টুইন সান দুজন, সে ক্লেম করেছিল তার বোন, যার একটা স্কিজোফ্রেনিয়া রোগ আছে, তার মানে মেন্টাল রোগ, মানসিক রোগী। সে বলছে সে মানসিক রোগী তার বোন,
সে মানে এটা গুলি করেছে, মানে হত্যা করেছে তার ফ্যামিলি মেম্বারদেরকে, এবং পরে সে নিজেকে মানে গুলি করে নিজেকেও হত্যা করেছে। ডেভিড, I go back to come to you on this case. In the trial took place in Chelmsford Crown Court for the Jeremy Bamber in 1986. The man is not stopping. He keeps appealing, going to the Court of Appeal, going to the Criminal Cases Review Commission. Now, just what is the outline, the background of this case, please? Well, Shafi, I think it's probably one of the most notorious murder cases in recent times. As you've said, the essential facts were that sometime during the night of the 6th to the 7th of August of 1985, 5 members of the adoptive family of Jeremy Bamber were shot dead at White House Farm in Essex. And the victims were his adoptive parents, Neville and June Bamber, his adoptive sister, Sheila Caffel, and tragically, Sheila Caffel's 6-year-old twin boys, his adoptive nephews. He was charged with the murder, and as you say, he was tried at the Chelmsford Crown Court. And essentially, the prosecution alleged that he had carried out those killings in cold blood, motivated by hatred of his family, and also by greed. They said that he was looking to inherit a very substantial inheritance from his parents. He said, no, it wasn't me. It was my sister, Sheila Caffel. She had a history of mental health problems, and he claimed that it was her who had killed her parents and her own children with the shotgun before turning the weapon on herself. So those are the essential facts of the case, Shafi. The way in which the prosecution presented their case at trial was that they said that Jeremy Bamber had left a deliberate trail of misleading information, which was meant to put the police off the scent. He'd spent the evening at White House Farm with his adoptive family. He'd left there at 10 o'clock that evening, cycled back to his own home in the early hours, and he then made his way back through side roads, unseen by any witnesses, to White House Farm later that morning in the very early hours, deliberately taking a route which avoided main roads so he wouldn't be seen. They said that he'd broken into the house probably through a window which he managed to jemmy open in the bathroom, and they said that he'd then taken a rifle, fitted it with a silencer, gone upstairs to where all the members of his family were sleeping, and he killed them one by one in cold blood. His mother was shot while she was in bed. She managed to get up and walk a few steps, but she collapsed and died by the main bedroom door. His father was also shot in the bedroom. In fact, he was able to get downstairs into the kitchen, and it was obvious that there'd been a violent struggle downstairs in the kitchen before he finally succumbed and died in the kitchen. He was shot a number of times in the head, his father. And as I've said, his 6-year-old twin nephews were killed, shot as they slept in their beds. And the prosecution said that Sheila Caffel, his adoptive sister, probably sedated on medication, the prosecution said, was also shot in her bedroom, and that Jeremy Bamber then set about arranging the scene, deliberately making it look as if it was Sheila, his sister, who had murdered her family before going on to kill herself with the shotgun. So that was the essential nature of the case, and that was the essential way in which the prosecution put the case against Jeremy Bamber. Yeah. দর্শক, এটা ঘটনাটা হয়েছিল সেই 1985-এ। সে তার অ্যাডপটিভ
তার পালক মা বাপকে হত্যা করেছে, তার পালক বোনকে, তার বোনকে, যে তার যে মানে এবং বোনের দুইটা টুইন সান, তারা 5 জনকে সে হত্যা করেছিল সে ইনহেরিটেন্স পাওয়ার জন্য, এবং সেই ওই ইনহেরিটেন্সের লোভে সে হত্যা করেছিল। এবং এইটা তখন হত্যা করার পরে সে পুলিশ স্টেশনে ফোন করেছিল, সে তার নাম দিয়ে ফোন করেছিল এবং বলছে কি যে আমি একটু আগে আমি আমার ফাদারের কাছ থেকে একটা টেলিফোন কল পেয়েছি, আমার ফাদার আমাকে বলেছে যে your sister is gone crazy and she has got a gun, যে তোমার your sister has gone crazy, যে তোমার মানে বোন ক্রেজি হয়ে গেছে, পাগল হয়ে গেছে, এবং তার কাছে একটা গান আছে। এইটা তার সে বলছে কি পুলিশের কাছে ফোন করে যে আমার বাপের কাছ থেকে আমি এই টেলিফোন পেয়েছি। তারপরে পুলিশ গেল ওই ফার্ম হাউসের মধ্যে, এসেক্স এর মধ্যে, এই এসেক্স এর ফার্ম হাউসের মধ্যে যাওয়ার পরে তারা এই বিশাল হত্যাযজ্ঞ তারা পরিদর্শন করলো, সব মৃতদেহগুলো দেখলো এবং দেখলো কি যে ওই যে 2টা বাচ্চা ওরা ওদের ডেড বডি বেডের মধ্যেই ছিল, এবং তার মাদার ওয়াজ ইন দ্য মাস্টার বেডরুম, তার মার মৃতদেহ পাওয়া গেছে মাস্টার বেডরুমের মধ্যে, এবং লাইং বিসাইড হার বেড, তার বেডের পাশে ছিল his sister's body, তার বোনের ডেড বডি। এরা সবাই ডেড বডি গুলো পুলিশ তখন ওখানে যাইয়া সব দেখলো। সো সে বলছে কি যে আসামি যে ডিফেন্ডেন্ট যে বাম্বার, সে বলছে কি যে সে মেডিকেশন নিচ্ছিল না, সে ওষুধপত্র খাচ্ছিল না, তার স্কিজোফ্রেনিয়া যে রোগ, তার যে মানসিক রোগ যেটা, সে মেন্টাল রোগী, সে ওইটার জন্য সে ওষুধ খাচ্ছিল না এবং gone crazy. So tell me about this one, David. He was mentioning that his sister gone crazy. Yes, what the prosecution said was that as part of his plan to put the police off the scent, after he killed the members of his family, he deliberately arranged the scene to give the appearance, as I've said, that it was his sister who'd carried out the murders. He lay the shotgun which had been used in the killings on her body, trying to give the appearance that after killing the members of her family, she'd then effectively put the shotgun in her own mouth to kill herself and pull the trigger. But that, when he arranged her body in that way, he realized that with the silencer that was attached to the end of the muzzle of the rifle, she couldn't in fact have reached the trigger lying in that position with the gun facing towards her in order to kill herself. So what he did was to remove the silencer, take it all the way downstairs and replace it in the gun cabinet, and then go back upstairs and deliberately placed items at the scene to give the impression that what had happened was, if you like, the culmination of a history of mental illness that she'd had. I mean, in particular, for example, he laid a Bible next to Sheila Caffell's body because he knew that there would be evidence that she had been rather preoccupied by religion over the period running up to this incident, over the weeks that preceded these murders. And effectively, he was trying to give the impression that it was a sort of, it was a murder carried out by somebody with a history of mental illness who had been preoccupied
by religion in the period beforehand, and that it was a sort of ritualistic murder, and that after killing the members of her family in cold blood, she then quite sort of calmly and collectedly removed the silencer from the gun, taken the silencer downstairs, replaced it in the gun cabinet, then gone back upstairs to her room, and then placed the gun so that it was facing her and pulled the trigger in order to kill herself. So you can see he went to some, according to the prosecution, he'd gone to some lengths to try to add to and reinforce this narrative that the most likely candidate for the killing was his sister Sheila Caffel. And it's right to say that very early on in the investigation, the officer in the case, the police officer who was leading the investigation, and as I recall, even forensic scientists at that very early stage did actually come to the conclusion initially that it probably had been the sister, Sheila Caffel, who'd carried out the killings. It was only in the light of further investigations and inquiries and further evidence coming to light that it became apparent, the prosecution said, that in fact it had been him, not her, and that he deliberately tried to arrange things so as to point the finger at her to get himself off the hook, so to speak. So police did suspect his sister at the beginning, isn't it? And then that's right, they did, yeah. And he placed very heavy reliance on that at trial, and indeed he's placed very heavy reliance on that every time he's tried to have the conviction reviewed or quashed since then, and he's tried on a number of occasions to have the conviction quashed and overturned. And he's always placed very heavy reliance on the fact that in the very early stages of the investigation, the police and the scientists, the doctors did believe that it was likely to have been Sheila who carried out the killings. That remains Jeremy Bamber's case to this day, that it was her who did it, not him. So দর্শক, সে কিন্তু খুব হার্ড ট্রাই করছে যে সে যে কিল করেছে সে আমি না, তার বোন, যে স্কিজোফ্রেনিয়া, যে মানসিক রোগী, যে ওষুধ খাচ্ছিল না, এবং সে নিজে মানে ওদেরকে হত্যা করে পরে গান তার নিজের দিকে পয়েন্ট আউট করেছে এবং তার নিজেকে হত্যা করেছে। সে এইটা নিয়েই সে ফাইট করে যাচ্ছিল আজকে 30 বছরের উপরে। So finally police did not believe that argument. Yeah. So that's right. Well, they relied in the end, Shafi, on a number of items of the evidence, which they said, taken collectively, taken together, demonstrated that that had just been an attempt by him to point the finger at her to cover up his own wrongdoing. So it was an important part of their case when they presented it to the jury to say that he had deliberately, in order to manufacture an alibi for himself and to lend an element of credibility to his story, that he was at home when the murders had taken place and that he'd received at home a panicked phone call there from his father saying that his sister Sheila had gone mad. The police said that it was Bamber himself who had placed the call, made the call from the telephone in the kitchen at White House Farm to his own home number, and then left the receiver off the hook before he left White House Farm. They said probably through a kitchen window, banging it from the outside in order to drop the catch back into position, and that he then cycled home and deliberately phoned his girlfriend, Julie Mugford, from home at 3 o'clock in the morning in order to create an alibi for himself that he'd been at home all that time. And it was only at about 3:30 in the morning that he first called the police to report this phone call that he said he'd had from his father, the panicked phone call from his father, before he made his way back to White House Farm. The prosecution said deliberately slowly making his way back there in order to delay for as long as possible
the finding of the bodies by the police. And I suspect we'll probably have to be in the next segment. If you like, I can take you through, and your viewers through, Shafi, some of the elements of the case, some of the evidence in the case that the prosecution referred to in support of that general narrative, that general theory of the case that the prosecution put forward. But that was essentially the case they advanced at trial in the Chelmsford Crown Court. In 1985. In 1985, at the original trial. Yeah, দর্শক এই হত্যাযজ্ঞের ট্রায়াল হয়েছিল চেমসফোর্ড ক্রাউন কোর্টের মধ্যে 1985-এ, এবং সে তার 61 বছর বয়স্ক পালক বাপকে 8 বার শট করেছিল, 8 বার গুলিবিদ্ধ করেছিল এবং তাকে মারধর করেছিল, বিটেন হিম। এবং সেটা কিন্তু সে এখন পর্যন্ত আপিল করে যাচ্ছে একের পর এক। সে শুধু আপিল না, সে যাচ্ছে আপনার কোর্ট অফ অ্যাপিলের মধ্যে, সে যাচ্ছে আপনার ক্রিমিনাল কেসেস রিভিউ কমিশনের মধ্যে, এবং বারবার আপনার ক্রিমিনাল কেসেস রিভিউ কমিশন বলছে এই কেসের কোনো মেরিট নাই, মানে কোর্ট অফ অ্যাপিলের মধ্যে অ্যাপিল করার জন্য। এবং ইভেন জাজ বলছে কি ইউ শুড ডাই ইন জেল, এই ধরনের মানে কমেন্ট জাজ করেছে। আমাদের আমরা একটু ব্রেকে যেতে হবে। আমার সাথে যিনি আছেন উনি হচ্ছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি, দীর্ঘ প্রায় 35 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার এবং কিউসি। উনি একটা সাইট করেন crimecast.ল, এখানে উনি টপ কেস, প্রত্যেক বছরের টপ 50 কেস, যেটা ইংল্যান্ড এন্ড ওয়েলস এর মধ্যে 50টা যে হাইয়েস্ট র্যাঙ্কিং 50 কেস উনি ওনার সাইটের মধ্যে রিসার্চ করে ওগুলা উনি পডকাস্ট দিয়ে থাকেন, সামারাইজ করে থাকেন সবাই। এই কেসটাও কিন্তু ওনার ওই ক্রাইম কাউন্সিল ডেভিড ওয়ালব্যাংক। আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটার শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।